Recording is started. Okay. Good afternoon, everyone. Myself, Professor Smita A. Takalkar, as an assistant professor in ENDC department. Today, we will learn the subject of basic electronics engineering. In that subject, the unit 2 for the topic of biasing circuits. In a previous session, first go through the recall of previous session in 10 to 15 minutes because of the Q point is most important topic. This topic is already covered in yesterday session. You see here the load line transistor biasing using a C amplifier. In a transistor biasing DC load line, there are three regions. Which one? One is the saturation region, cutoff region and active region. आपल्याकडे ट्रान्झिस्टर साठी किती रिजन्स आहात? 3 रिजन्स आहेत. That's the regions. Cutoff region. In a cutoff region, it's a 0.0 to 0.5 volt. कट ऑफ रिजनची रेंज काय आहे? 0 to 0.5. Then cut in ची रेंज, cut in mean exactly transistor goes to forward bias. Transistor it's on and it goes to forward bias. Cut in means ट्रान्झिस्टर हा ऑन होईल एक्झॅक्टली 0.7 व्होल्टला. That voltage is known as cut-in voltage. In this DC load line, you can see the voltage of C amplifier. In a C amplifier, this is the biasing circuits. In a biasing circuit, transistor goes to Q point. Transistor it's on, and if the here VBB, the supply voltage will provide the resistor. Which resistor? Base resistor. Supply is provided through the base resistor, and resistor it's controlling the base current only, because the one terminal is connected through the base terminal and resistor another terminal is connected to the supply voltage VBB. If the supply is positive, and here the transistor, which type of the transistor? इथे आपण कुठला transistor use केलाय? NPN transistor, because the N is the majority. NPN, majority carrier of the charge. In a N region, the majority carrier charge is electrons only. In a N region मध्ये काय आहे? इलेक्ट्रॉन्स आहेत. आणि P region मध्ये काय आहे? होल्स आहे. That's why here majority carrier of the electrons it's create a negative charge, and holes it's a positive charge. In a holes it's majority carrier charge, in a holes positive charge. But the transistor NPN transistor, in a NPN transistor P it's the holes, and these holes is moving through the electrons, because majority carrier in electrons हे जास्ती असल्यामुळे ते काय करणार आहेत? होल्स कडे मूव करणार आहेत. आणि होल्स कडे मूव झाल्यानंतर ना काय होईल? कंबाईन विथ होल्स. होल्स मध्ये कंबाईन झाल्यानंतर ना इथे कुठला जंक्शन तयार होईल? Base to emitter junction is formed, and that concept is known as the transistor goes to forward bias. You can see here transistor. This is the base terminal and here the emitter terminal. If the supply voltage through the resistor, this configuration, this is the diagram is DC load line.
And the diagram of C amplifier, this is the diagram of C amplifier. You can see the load line of the voltage VBE, base to emitter terminal. हा बेस आहे आणि हा इमिटर टर्मिनल आहे. जर माझा ए जंक्शन base to emitter junction in the form of the forward bias, then voltage is flowing through the base to emitter, and if the increasing that voltage, the current is also moving through the circuitry in forward bias and transistor get on. समजलं का C amplifierचं फॉरवर्ड बायसिंग? हे ऑलरेडी काल झालेलं आहे लेक्चर मध्ये. हॅलो, येस मॅम. कळलं नसेल तर परत विचारा. कसं आहे कन्स्ट्रक्शन, जेव्हा मी VBB हे जर व्होल्टेज मी इन्क्रीज केलं थ्रू द रेजिस्टर, बेस रेजिस्टर काय करतोय, माझा करंट कंट्रोल करण्याचं काम करते. आणि VBE आणि काय आहे, इमिटर बेस व्होल्टेज. बट इमिटर बेस व्होल्टेज कधी तयार होईल, जेव्हा माझा ट्रान्झिस्टर मध्ये काय होईल, जंक्शन फॉर्म होईल. देन जंक्शन, कसं जंक्शन फॉर्म होईल, टर्मिनल असणारे इमिटर आणि बेस. तर इमिटर बेसच्या अक्रॉस माझे इलेक्ट्रॉन्स हे होल्स कडे मूव्ह करतील. इलेक्ट्रॉन्स हे होल कडे मूव्ह करतील. होल कुठे कनेक्ट आहे, बेस टर्मिनलला, आणि इलेक्ट्रॉन्स कुठे कनेक्ट आहेत, इमिटर टर्मिनलला. इफ द इलेक्ट्रॉन्स हे होल्स कडे मूव्ह होतील आणि मग होल्स मध्ये कुठला चार्ज क्रिएट होईल, निगेटिव्ह चार्ज, आणि इलेक्ट्रॉन्स मध्ये पॉझिटिव्ह चार्ज, अँड दिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ जंक्शन. तर त्यावेळेस काय तयार होईल, जंक्शन. आणि त्या जंक्शनला आपण काय म्हणणार आहोत, बेस इमिटर जंक्शन. ओके. अँड द ट्रान्झिस्टर गोज टू फॉरवर्ड बायस. ट्रान्झिस्टर हा फॉरवर्ड बायस मध्ये जाईल. मग ट्रान्झिस्टर हा फॉरवर्ड बायस मध्ये गेल्यावरती काय होतो, ऑन होतो. ऑन याने चालू होतो का, द फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ द इनपुट व्होल्टेज करंट इन मॅक्झिमम करंट, that is the maximum current, base current, and this concept is known as forward biasing of the transistor goes to saturation region. This is the saturation. Then next, reversed bias. In a reversed bias, concept is same because the upper side in a collector terminal is connected to electrons. collector कडे कुठला टर्मिनल आहे माझा, N टर्मिनल, आणि इमिटर कडे कुठला टर्मिनल आहे, इलेक्ट्रॉन्स टर्मिनल, आणि बेस कडे काय आहे, पॉझिटिव्ह टर्मिनल, मीन्स पी रिजन. बेस जो आहे तो पी रिजन होल साठी काम करतोय. कलेक्टर जो आहे तो एन रिजन इलेक्ट्रॉन्स साठी काम करतोय. आणि इमिटर इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन्स. दॅट्स वाय हिअर द क्रिएटिंग अ निगेटिव्ह चार्ज, अँड द मॅक्झिमम निगेटिव्ह चार्ज इज क्रिएटेड इन रिव्हर्स्ड बायस. That's why the transistor goes to off in a reversed bias. Input voltage is equal to, input current is equal to 0, then output voltage is increases. This is equations you can see in mathematically. Transistor biasing voltage. This one. If the IC collector current is equal to minus 1 divided by RC, VCC, here apply किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ. कुठे आपण अप्लाय केलाय किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ, निगेटिव्ह साइडला. निगेटिव्ह साइड म्हणजे कुठली आहे माझी, आउटपुट आणि कलेक्टर टर्मिनल. आउटपुट VCE ची पोलॅरिटी इमिटरला काय आहे, निगेटिव्ह आहे, आणि कलेक्टरला काय आहे, पॉझिटिव्ह आहे. यू कॅन सी द सप्लाय VCC. हा VCC चा जो सप्लाय दिलेला आहे, ज्याची बॅटरीची पॉझिटिव्ह टर्मिनल ही रेजिस्टरला कनेक्ट आहे, म्हणजे कलेक्टरला कनेक्ट आहे, आणि निगेटिव्ह टर्मिनल ही कुठे, ग्राउंडला कनेक्ट आहे. मग ग्राउंडला माझा ट्रान्झिस्टरचं कुठलं टर्मिनल आहे, इमिटर टर्मिनल, आणि कलेक्टरला
अँड वरती कुठलं टर्मिनल आहे? कलेक्टर टर्मिनल. आणि बेस काय माझा? ओपन स्विच आहे. इफ द बेस टर्मिनल इट इज ए ओपन स्विच मीन्स फॉरवर्ड बायसिंग काय माझं? ओपन switch and the reverse biasing in the collector circuitry voltage is maximum voltage in a reversed biasing because here majority carrier in electrons only. Electrons, collector is connected n region, this is the majority carrier in electrons only, and reverse side this is also electrons only. That's why here apply KVL law, Kirchhoff's voltage law. And the Kirchhoff's voltage law, you can identify the equations in the straight line equation. Y is equal to mx plus c. If the जर आपण इथे किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ अप्लाय केला तर व्होल्टेज काय येईल माझं? व्हीसीसी इथे आहे म्हणून इनपुट ऑफ व्हीसीसी आणि इमिटर टू व्होल्टेज काढायचं आहे ना. मग व्होल्टेज कुठे? इमिटरला आहे. इमिटर कलेक्टर व्होल्टेज मायनस ऑफ व्हीसीई मायनस हाच करंट वरती फ्लो होतोय कारण बेस माझं काय? ओपन आहे. मग निगेटिव्ह पोलॅरिटी, निगेटिव्ह चार्ज इज क्रिएटेड इन RC, IC. That's why here the Kirchhoff's voltage law, current is equal to -1 divided by RC into VCE plus VCC RC. हे इक्वेशन मला काय मिळालं? फायनली मिळालं, जे की करंट इज इक्वल टू BJT काय आहे? करंट कंट्रोल आहे. करंट कंट्रोल करण्याची कॅपॅसिटी कशामध्ये आहे? BJT ट्रान्झिस्टर मध्ये. देन मी काय यूज करणार आहे आता? आउटपुट व्होल्टेज जर मला फाइंड करायचं असेल तर माझं इनपुट म्हणजे करंट काय पाहिजे? मला 0 पाहिजे. आणि जेव्हा मी करंट फ्लो करायचं, करंट पाहिजे हे करंट फाइंड आउट करायचं असेल तर मला व्होल्टेज काय पाहिजे? 0 पाहिजे. दॅट्स वाय आय एम नेमिंग हिअर. नाउ सबस्टिट्यूट VCE is equal to 0. That's why we get the current. हे आपल्या पीपीटी मध्ये इथे लिहिलेलं आहे. इक्वेशन IC इज इक्वल टू 1 मायनस 1 डिवायडेड बाय RC इंटू VCE. जर मला काय काढायचं आहे? व्होल्टेज काढायचं आहे तर मला करंट 0 करावा लागेल. अँड आय विल आयडेंटिफाय और कॅल्क्युलेट द व्होल्टेज, देन द current is 0 and then you can calculate the current, then voltage is 0. Voltage is 0. That's why it's substituting the current IC is equal to 0. IC जर 0 मिळाला तर मला voltage मिळेल. That point is the naming of B. And if you can find out the current, then voltage is equal to 0, then the point A. That concept is known as collector current, IC. Collector current is directly proportional to the voltages. Collector current IC max is equal to VCC divided by RC. IC max VCC divided by RC. हे डायग्राम मध्ये इट्स VI characteristics output voltage by output current. Output characteristics, then output voltage. Which output voltage? Voltage of VCE. ट्रान्झिस्टरच्या अक्रॉस जे व्होल्टेज असणार आहे ते माझं आउटपुट व्होल्टेज असणार आहे. इमिटर कलेक्टर व्होल्टेज. देन the Q point, you can find out here the saturation VCE and ICQ. जर माझं सॅच्युरेशन करंट हा जर सॅच्युरेशनला जात असेल, करंट सॅच्युरेशनला कधी जाईल? माझा बेस टू इमिटर टर्मिनल हा फॉरवर्ड बायस असेल आणि कलेक्टर इमिटर टर्मिनल हा पण रिजन माझा फॉरवर्ड बायस असेल. देन ट्रान्झिस्टर गोज टू saturation, and this concept we will use for the next biasing circuit, that is the biasing circuits of the single stage RC coupled. सेम कन्सेप्ट यूज करून आपण काय डिझाइन करणार आहोत हे कळालं का सर्वांना? डीसी लोड लाईन कसं ड्रॉ केला आहे? अंडर द ड्रॉन इन क्यू पॉइंट, दिस इज द क्यू पॉइंट. Hello. Yes, ma'am.
ओके, समजलं का सर्वांना? ओके. Then after that, here you can draw the DC line, DC straight line. This is the straight line. If the current is equal to 0, then voltage is find out. That point is known as B point. Here the B point. And if the voltage is equal to 0, then the current is equal to VCC divided by RC. External VCC, external DC power supply, and RC is the collector resistor. And you can identify here sinusoidal wave. IC, sinusoidal wave, it's a amplified signal. Amplified output is at the amplified largest signal. Here you can apply 20 milliampere for the collector current, and largest amplified signal you can see the input of IB is equal to 200 microampere. That's why input is very less, output is very large. Then these all are the done. Cutoff voltage in a transistor, silicon transistor 0. Then cut in exactly 0.5 ला transistor काय होतोय, cut होतोय, but it is not active because it goes to forward bias in 0.7 volt. Then transistor it's active, and transistor goes saturation in output side 0.2 volt. Here today in this topic biasing circuit, and these biasing circuits refer a previous topic C amplifier. C amplifier use करून आपण काय डिझाइन करणार आहोत, biasing circuits in single stage RC coupled. There are biasing circuit, its types. Bias stabilization is necessary. Bias stabilization we can use for the fixed biasing, collector biasing, self biasing, emitter biasing. These all are the types, but in your syllabus only types, not in detail, but it's a detail in biasing circuits of single stage RC coupled C amplifier. हे तुमच्या सिलेबसला आहे, जे की बायसिंग सर्किटचा यूज करून आपण काय करणार आहोत, सिंगल स्टेज RC कपल C एम्प्लीफायर डिझाइन करणार आहोत. अँड दॅट पार्ट इज नोन ॲज फिक्स्ड बायस विथ इमिटर रेजिस्टर. फिक्स्ड बायस with emitter resistor and self bias or voltage divider bias. These two concepts you can use a single RC coupled C amplifier. In this diagram, ह्या डायग्राम मध्ये बघा इथे काय दिलंय, VI. VI म्हणजे काय असणार आहे, माझा इनपुट व्होल्टेज असणार आहे. सिग्नल टू एम्प्लिफाइड, हा सिग्नल 1 व्होल्टचा सिनोसॉइडल वेव्ह जो आहे मी कुठे करणार आहे, एम्प्लिफाइडला पाठवणार आहे इकडे. देन हाऊ इट इज पॉसिबल इन सर्किटरी. सर्किटरी मध्ये किती कॅपॅसिटर आहात, कॅपॅसिटर C1, कॅपॅसिटर C2. One capacitor is connected to the base terminal. This is the base of the transistor. One capacitor is connected to here. This is the collector terminal C2, and one capacitor is connected CE through the emitter resistor, that is known as bypass capacitor. C1 C2 coupling capacitor, CE bypass capacitor. देन R1 आणि R2 हे बेसला कनेक्ट केलेले आहेत. एक सेंटर ऑफ बेस इज द अपर साइड इन द रेजिस्टर R1 and center of base connected to the resistor through the emitter. हा आहे R2. And these two resistor R1 and R2, it is a biasing resistor. त्याचा 1 पॉइंट जो आहे कॉमन बेसला आहे. दोन्ही रेजिस्टरचं कॉमन इनपुट जे कनेक्ट आहे ते बेसला, अँड अनदर पॉइंट इज कनेक्टेड थ्रू द वन कलेक्टर टर्मिनल
and another is the emitter terminal. Then next one, component of resistor RC and component of resistor RE. Resistor of RC, हा resistor काय आहे RC, collector resistor, आणि हा RE, emitter resistor. Then next move the constructions of these construction and working principle of single stage RC coupled. इथपर्यंत समजलं का? component identification काय काय यूज केले ते? Hello. Yes. Okay, and here the RL output side you can see RL. RL is the load resistor. We can use here the load. In this, it is in this circuitry used to load resistor. Load resistor का use केलं? Then it's used for the load of output side. Output side ला जो माझा करंटचा लोड असणार आहे, व्होल्टेजचा लोड असणार आहे, जो लोड रेजिस्टर काय करेल? कंट्रोल करेल. इट्स कंट्रोलिंग द करंट इन आउटपुट साइड. That's why here load resistor is connected. Then directly go through the construction working principle of single stage RC coupled. Here input resistor VI is connected, positive base terminal connected to the positive supply and emitter terminal is connected to the negative supply. In between इथे मी काय यूज करणार आहे? power supply. If apply here power supply, some current is passing through the base terminal, some current and it is also negative. It is also negative. जो emitter terminal आहे हा माझा ground आहे आणि तो negative. Battery supply माझा negative. It's a negative. That's why current is flowing through only base terminal, not emitter terminal. Emitter कडनं माझा current flow होणार नाही. Current is flowing only base terminal. Okay. Then after the C1 is used for the coupling capacitor. If the current is flowing through the base terminal, बेसच्या अक्रॉस जो माझा करंट जाईल तेव्हा कॅपॅसिटर C1 काय करेल? एनर्जी स्टोअर करेल. विच एनर्जी? करंट as well as voltage. It's electrical, stored the electrical charge. Which charge? It is a positive charge. It's stored in coupling capacitor C1 through the base terminal, and that charge is the positive charge only. The C1 is connected to the supply positive and it store the energy in positive. Then C2 is connected to the collector terminal. तिकडे आपण नंतर न जाऊया ते. It's a base terminal. Here base is short. Here two resistor R1, resistor R2 and resistor RL. These three resistor we can use a biasing resistor. ट्रान्झिस्टरचं बायसिंग, सी एम्प्लिफायरच्या अक्रॉस बायसिंग करण्यासाठी मी 3 रेजिस्टर्स यूज केलेत आहे. Then the supply is some voltage. Here the junction is formation. Where is the junction is formation? Here junction is formation. If the holes is moving to electrons in emitter side and emitter is collected to the positive side. This concept is already done. Then transistor is on. Forward biasing the transistor is on and reverse biasing the transistor is off. Then the today's is only single RC coupled, single stage RC coupled. ह्या कन्सेप्ट मध्ये काय आहे? आपण सी एम्प्लिफायर हा फॉरवर्ड बायसला ऑन स्विच असतो आणि रिव्हर्स बायसला ऑफ स्विच असतो. दिस कन्सेप्ट सेम कन्सेप्ट यूज करून आपण काय करणार आहोत? एम्प्लिफाईड आउटपुट सिग्नल करणार आहोत. एम्प्लिफाईड आउटपुट सिग्नल. देन यू कॅन यूज हियर RC coupled circuits. This is the RC coupled circuit. CE bypass capacitor is bypass capacitor if the switch is on. You can see the right side of the diagram. CE act as a open switch. हा CE आहे माझा. Where is CE? Here the C. Emitter capacitor. If the switch is open,
If the switch is open, the current is a DC under condition. Means not current is not flowing. इमीटरच्या अक्रॉस माझा करंट फ्लो होणार नाही. का तर माझा स्विच हा काय ऑन आहे, and that is known as the bypass capacitor. You can use for the switch is on, capacitor is on, capacitor is off. Capacitor is off means close switch, then the circuitry it's short circuit, and for AC bypass resistor RE. Bypasses RE. Bypasses if switch is on, स्विच जर ऑन असेल तर करंट फ्लो होईल, करंट फ्लो झाला तर रेजिस्टर कंट्रोल करेल. दिस इज द अंडर AC कंडिशन. बट हिअर स्विच इज ऑफ. स्विच इज ऑफ म्हणजे जे इमिटर कडनं माझा करंट येईल तो डायरेक्टली रेजिस्टर कंट्रोल करेल का करंट? करेल, बट इट्स अ DC करंट. हिअर C इज ओपन स्विच. मग C जर ओपन असेल तर माझं बायपास होईल का इथे? It's not possible. That's why it's a amplified output signal. It is also not possible. Amplified होईल का इथे? नाही होणार आहे. का तर माझा बायपास कॅपॅसिटर काय करतोय? You can see. It's a bypass capacitor. इनपुट कपलिंग कॅपॅसिटर C1 हा इनपुटला कनेक्ट केला तर त्याच्यामधनं इनपुट करंट फ्लो होईल and it's a transistor इनपुट सिग्नल. बट द बायपास कॅपॅसिटर हा जर ऑफ असेल तर काय होईल? द कॅपॅसिटर इज कनेक्टेड इन पॅरलल विथ द इमिटर रेजिस्टर RE is called as emitter bypass capacitor. जर तो कनेक्टेड असेल तर मी त्याला इमिटर बायपास कॅपॅसिटर म्हणेल. जर तो डिस्कनेक्टेड असेल तर मी त्याला इमिटर बायपास कॅपॅसिटर म्हणेल का? नो, बिकॉज इट्स अ स्विच इज ऑन, switch is off in a C amplifier. This concept is the open circuit, and here short circuits means the current is flowing because the circuit is closed. जर सर्किट ओपन असेल तर रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू काय असेल? व्हेरी हाय असेल. अँड क्यू पॉइंट ऑफ द स्टॅबिलिटी अंडर DC कंडिशन RE should be small, possible for the AC voltage gain to be high. जर माझं हे ओपन स्विच असेल तर माझा रेजिस्टर थ्रू मॅक्झिमम करंट इन अ CE कॉमन इमिटर bypass capacitor is a open switch. The maximum current is flowing through the emitter terminal only, and that's why Q point is a stable. I can't identify here the switch VCC and the output voltage, but in a bypass capacitor circuit is short, then it's a contracting requirement. Contracting, it's a requirement of fulfill both of them satisfactory. Both of them, it's a closed switch and the maximum voltage gain you can identify. Here I am identify the voltage gain because some current is flowing through the bypass capacitor. Bypass capacitor मधनं current माझा flow झाला, and this concept is known as low reactance of the amplified AC signal. Therefore, emitter resistor RE get bypassed through the CE. Only AC signal then will increase the voltage gain of the amplifier. माझं voltage gain कुठे increase होईल? इथे increase होईल, ना की ओपन स्विचला. आणि मग मला amplified signal कधी मिळेल? If the bypass capacitor is on condition or short condition is connected through the circuitry. That's why maximum amplified signal in the output side. But some mistake here. If the signal is increased, then the output signal is increased, but it is a cosine wave output will be displayed here. If the input is positive half cycle, then output will get a negative half cycle, because the single CE amplifier, it's a majority carrier electrons flow in n region. n region मध्ये माझे maximum electrons flow होत आहेत. That's why
Here amplified signal, it's a output in a negative side. You can see here the waveform, positive AC input, and here the line in a negative half cycle. It is positive half cycle. Okay, but the negative half cycle, this is the smallest lines. This is lines. Here no negative half cycle, because in a positive half cycle input is get, then output is a negative half cycle. जर तुमचं पॉझिटिव्ह हाफ सायकलचं इनपुट असेल सिनोसॉइडल वेव्हला सिंगल स्टेज अँप्लिफायरला, तर सी अँप्लिफायर आउटपुट अँप्लिफाईड आउटपुट देत आहे. म्हणजे तुमचं 1 व्होल्ट जर इनपुट असेल, इनपुट साईडला व्ही इन माझा 1 व्होल्ट असेल, तर आउटपुट मला 3 व्होल्ट मिळत आहे, मॅक्झिमम मिळत आहे. दॅट इज कन्सेप्ट इज नोन एज अँप्लिफाईड आउटपुट सिग्नल, बट इट्स अ निगेटिव्ह अँप्लिफाईड. मीन्स पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला मला आउटपुट काय मिळत आहे, निगेटिव्ह हाफ सायकल. ओके स्टुडंट्स, अंडरस्टूड? हॅलो. ओके, अनदर आयुष, अथर्व, तुषार, श्रेयश, Yes, ma'am. साक्षी, रजत, ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड? कळलं का सर्वांना काय झालं कन्स्ट्रक्शन वर्किंग मध्ये? जर मी सिंगल स्टेज, इथे सिंगल स्टेज सिंगी अँप्लिफायड, हे सी अँप्लिफायड ना, सिंगल स्टेज सी अँप्लिफायडला जर जसं इनपुट व्हॅरी करेल, इफ द सिग्नल ऑफ अँप्लिफाईड साइन वेव जशी इन्क्रीज केल 1 व्होल्ट 2 व्होल्ट 3 व्होल्ट, द अँप्लिफाईड आउटपुट सिग्नल दिस इज विल गेट द आउटपुट, but it increases in double negative half cycle. That's why input is using sine wave and outputs will get cosine wave, and this concept is known as single stage RC coupled C amplifier. If the input is passing through the biasing of 2 resistor in base terminal, the transistor goes to forward bias. ट्रान्झिस्टर हा फॉरवर्ड बायस मध्ये असेल तर माझं पॉझिटिव्ह हाफ सायकल इनपुट येईल, आणि ट्रान्झिस्टर हा कलेक्टर थ्रू अनदर, दिस इज द कलेक्टर थ्रू हियर सप्लाय व्होल्टेज VCC, एक्सटर्नल DC पॉवर सप्लाय. इफ द ट्रान्झिस्टर इट्स ऍक्ट ॲज रिव्हर्स्ड बायस इन द कपलिंग कॅपॅसिटर ऑफ C2, हे C2 च्या अक्रॉस कलेक्टर टर्मिनल, C2 collector terminal is connected to the C2. That's why coupling capacitor of C2 stored a negative charge. कारण माझा जो कलेक्टर हा कशाला कनेक्ट आहे, निगेटिव्ह एन रिजन ला कनेक्ट आहे, आणि इमिटर टर्मिनल हा कनेक्ट कशाला कनेक्ट आहे, तो पण माझा निगेटिव्ह पोलॅरिटीज ला कनेक्ट आहे. कारण माझा ट्रान्झिस्टर जो आहे बेस हा NPN ट्रान्झिस्टर आहे ना, एरो डाऊनवर्ड्स दिसतोय का सर्वांना? Hello. Yes, ma'am. Okay. This arrow, it's downwards. It means emitter terminal is negative, base terminal is positive, and collector terminal is also negative. Then the maximum majority carrier of the charge is created a negative charge, and the supply through the emitter terminal is flowing through the collector terminal. कलेक्टरच्या अक्रॉस जो माझा करंट येईल तो पण काय असणार आहे, निगेटिव्ह. दॅट्स वाय ट्रान्झिस्टर गोज टू रिव्हर्स्ड बायस. इट इज अ ऑफ स्विच and then the maximum amplified signal in a reverse bias cosine wave. त्यामुळे इथे मला काय मिळते, आउटपुटला कोसाइन वेव्ह मिळते. देन फायनली इक्वेशन VCC इज इक्वल टू आउटपुट व्होल्टेज VCE, हे आउटपुट व्होल्टेज आहे ना माझं, VCE इज इक्वल टू VCC मायनस ऑफ VCE इज इक्वल टू VCC, जे आपण इथे सी अँप्लिफायरला ऑलरेडी शिकलो आहोत की जेव्हा जर माझं इनपुट व्होल्टेज जर 0 असेल तर मला ट्रान्झिस्टर A पॉइंट मिळते.
आणि जर करंट माझा 0 असेल तर ट्रान्झिस्टरचा बी पॉइंट मिळते. ट्रान्झिस्टर जर ऑन असेल, हा रिव्हर्स्ड बायसला, then you can draw the DC load line and find out the slope of Q point. Then next one, BJT as a switch. BJT as a switch means transistor, its use as a switch. ट्रान्झिस्टर हा स्विच म्हणून काय यूज करायचा? इथे सप्लाय व्होल्टेज आहे VCC, इथे ग्राउंड आहे, इथे 0 व्होल्ट आहे. 0 व्होल्ट मीन्स द ट्रान्झिस्टर इट्स इन्क्रीज द करंट. करंट मॅक्झिमम असेल त्यावेळेस इट्स व्होल्टेज इज 0, देन इट्स गोज टू फॉरवर्ड बायस अँड इट इज अ ऑन स्विच. Here IC saturation is equal to VCC divided by RC. And transistor जर off switch असेल, it is working in reversed bias, means voltage is equal to VCC. Output voltage is equal to VCC. Transistor is off switch and the current is flowing through the collector terminal because current is also 0. जर voltage is, मला जेव्हा आउटपुट व्होल्टेज मिळतंय तेव्हा माझा करंट हा 0 असतो. Current is equal to 0, then output voltage is B point. This is the VCE. It's a B point. And current is equal to passing, then the output voltage is 0. This is the A point. Then how to work in transistor? This is the working of forward bias. It is a point. It is working as a reverse bias. It is a B point. B point transistor, it is a off, and A point transistor, it is a on. Then there are three regions. One is the active region, cutoff region, and the saturation region. If here the junction, transistor has a junctions, there are three junctions. Which one? Cutoff region, active region, and the saturation region. Saturation region मध्ये कसं असतं माझं ट्रान्झिस्टर? दोन्ही जंक्शन्स, इथे जंक्शन्स आहेत. हा बेस टर्मिनल, emitter terminal, collector terminal. If the both the junctions are forward bias, then it's a saturation. Then both the junctions, both yani emitter base junction and base collector junction. Base to emitter junction is forward bias. It is a, and base to collector junction, it is also forward bias, and this concept is known as saturation. Then cutoff region, in a cutoff region, base to emitter, this is the reversed bias. Then base to collector, it is also reverse bias. Then transistor goes to open switch, means transistor is off. हे दोन्ही पण ऑफ येतात. ऑफ म्हणजे 0 आहेत. इथे इनपुट व्होल्टेज 0 पुट केले ना. जर व्होल्टेज माझं 0 असेल, if the input is 0, then current is also 0, then current is also 0, then collector current, it is also 0, and transistor goes to ऑफ स्विच. ट्रान्झिस्टर हा ऑफ कधी असणार आहे? कारण माझ्या त्याच्यामध्ये करंटच नाही अजिबात. व्होल्टेजच, इनपुट व्होल्टेज विल नॉट प्रोव्हाइड, देन हाऊ टू पॉसिबल फ्लो इन द करंट? That's why transistor it's a off switch, and the output VCE is equal to VCC. This concept is known as the point B. B point, output voltage is equal to VCC. Transistor is off switch and transistor is close switch. Transistor is close switch. If the supply is provided here in input side, current is flowing through the circuitry. Transistor is working in a base to emitter forward bias, and base to collector it is reverse bias. Forward bias मध्ये तो positive ऑन स्विच असेल आणि रिव्हर्स बायस मध्ये तो ऑफ स्विच असेल. बट आउटपुट व्होल्टेज हे 0 येईल का? इफ द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कलेक्टर टर्मिनल, दॅट इज द मॅक्झिमम करंट. मॅक्झिमम यानी कलेक्टर करंट इज इक्वल टू VCC divided by RC. VCC divided by RC. That's why its current goes to saturation and output is the 0. Output is stop, but the collector current is flowing through the circuitry, and the output will be possible in amplified signal in a closed switch. That's why transistor has a switch. You can use a
C amplifier only. And the third transistor हा BJT इट्स ए करंट कंट्रोल डिव्हाइस. BJT मध्ये करंट कंट्रोल करून ठेवायची कॅपॅसिटी आहे थ्रू द टर्मिनल ऑफ कलेक्टर ओनली. दॅट्स वाय ट्रान्झिस्टर गोज टू सॅच्युरेशन इन रिव्हर्स्ड बायस. सॅच्युरेशन मध्ये जाते, सॉरी रिव्हर्स बायस, नॉट अ फॉरवर्ड बायस. सॅच्युरेशन जर असेल तर ट्रान्झिस्टर हा फॉरवर्ड बायस मध्ये जाते. कट ऑफ असेल, ओपन स्विच असेल तर ट्रान्झिस्टर हा रिव्हर्स बायस मध्ये जाते. हे सुरुवातीलाच झाले आपले रिजन. हे इथं ऑपरेशन ऑफ ट्रान्झिस्टर. ट्रान्झिस्टर इट्स अ बायसिंग. टुडे वी विल लर्न ना. आज आपण बायसिंग शिकतोय ना सिंगल स्टेजचं. जर कट ऑफ रिजन असेल तेव्हा माझा बेस टू इमिटर जंक्शन हा रिव्हर्स बायस असेल आणि कलेक्टर बेस जंक्शन हा पण रिव्हर्स बायस असेल. रिव्हर्स बायस मध्ये ट्रान्झिस्टरला मी इनपुट किती दिलंय? 0 व्होल्ट दिले. 0 व्होल्ट ट्रान्झिस्टर इट इज ए ऑफ स्विच. ट्रान्झिस्टर हा ऑफ असणार आहे कारण सप्लायच नाहीये. दोन्ही पण जंक्शन हे माझे कशामध्ये? रिव्हर्स बायसिंग निगेटिव्ह मध्येच आहे ते. देन सॅच्युरेशन. सॅच्युरेशन कधी पॉसिबल आहे? दोन्ही जंक्शन हे माझे फॉरवर्ड बायसिंग मध्ये असेल. जर फॉरवर्ड बायसिंग मध्ये माझं जंक्शन्स असेल तर आउटपुट हे पॉसिबल आहे. सॅच्युरेशन मध्ये काय जातोय? करंट जातोय, नॉट अ व्होल्टेज. व्होल्टेज त्यावेळेस काय माझं? 0 आहे. व्होल्टेज इज 0 अँड द current is flowing through the collector terminal. That's why the transistor goes to in a collector base collector junction. collector base junction हे पण माझं फॉरवर्ड बायस. ऑलरेडी माझं फॉरवर्ड बायस मध्ये ट्रान्झिस्टर ऑन होतोय इनपुट साइडला, बट रिव्हर्स साइडला काय व्हायला पाहिजे? कलेक्टर बेस जंक्शन हा रिव्हर्स व्हायला पाहिजे. बट सॅच्युरेशन मध्ये होतंय का तसं? सी एम्प्लिफायर नाही. का? तर माझा IC जो सॅच्युरेशन कलेक्टर करंट आहे हा VCC डिवायडेड बाय RC असतो. त्याच्यामुळे माझा आउटपुट व्होल्टेज हे 0 जातो, बट ट्रान्झिस्टर हा ऑन असतोय. आणि ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये बेस इमिटर फॉरवर्ड आहे, कलेक्टर बेस रिव्हर्स आहे, मग ऍम्प्लिफायर पण होतंय. म्हणजे ऑल 3 कन्सेप्ट्स वी कॅन यूज अ ट्रान्झिस्टर ॲज अ स्विच इन C एम्प्लिफायर. Okay. Then MOSFET we will continue to next section. Okay. Any question? Single stage RC coupled and the C amplifier why use in BJT? काही डाउट्स असतील किंवा क्वेश्चन्स असतील you can ask me. Hello. अथर्व, तुषार, श्रेयस, प्रणव. नो मॅम. काही डाऊट आहे का? कळालं का तुम्हाला? सी एम्प्लिफायर काय यूज करतो? ट्रान्झिस्टर ॲज अ स्विच आणि RC कपल्ड मध्ये. ओके. कारण की आता मी दोन्ही लँग्वेजेस मध्ये शिकवते ना तुम्हाला व्यवस्थित. कळतं ना आता? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? ओके. येस मॅम. येस. ओके. जर नसेल कळालं तर परत विचारा, आय विल एक्सप्लेन अगेन. This is most important part, transistor as a switch and C amplifier. Here he can in a university theory paper is asking transistor as a switch. This is the 6 marks. Draw the output characteristics. Which output characteristics? Draw the output characteristics of BJT in C configuration. C कॉन्फिगरेशन, C कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशनची आउटपुटची कॅरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करायची. इंडिकेट ऑल 3 रिजन्स. त्यामध्ये काय करायचेत? मला इंडिकेट्स हायलाइट करायचेत 3 रिजन्स. कुठले कुठले रिजन्स आहेत? रिजन्स ऑफ सॅच्युरेशन, रिजन्स ऑफ ऍक्टिव्ह अँड रिजन्स ऑफ कट ऑफ. अँड ऑल्सो explain the operation of BJT as a switch. There are 3 questions in a single question. Question number 2.
Explain the BJT as a switch. Here the number of times asking. This is the 4 marks. Then second question, draw the output characteristics in BJT. You go through here, output characteristics of BJT. This is the output characteristics of BJT. Here the BJT common C configuration. मग हेच C configuration आपण amplifier साठी यूज करतो ना, बराबर ना? Hello, please let me know yes or no, you can understand or not. Yes, ma'am. Okay. And the third question, explain the operation of BJT. BJT as a switch. BJT as a switch. You go through the BJT as a switch. This is the BJT as a switch. We can use a bipolar junction transistor as a switch. The transistor its input base to emitter terminal. Its use a forward bias. Then you can use a transistor its on. Then BJT as a off switch because collector base junction it's a reversed bias. This concept the C configuration can be used as a C amplifier. And transistor as a switch, there are 3 regions: saturation region, cutoff region and the active region. If the transistor is used as a cutoff region, it is a open switch. The current is 0 because input voltage is 0. If the input voltage is 0, then current is also 0. That's why transistor is open in in reverse bias, and that's why here the output voltage is equal to VCC and the current is 0. Then draw the VCE B point. Current is equal to 0. Then VCC is equal to output voltage. And if the transistor is on switch, then its currents goes to saturation because its operation in output side reversed biasing and input side it is a forward biasing. Output voltage is 0 because maximum current is flowing. Maximum collector current is maximum and this current is flowing through the collector resistor is controlling the current, but here not controlling. That's why here the current goes to saturation in VCC divided by RC. Current control का करता येत नाही resistor current resistors we can use the controlling current, but the transistor is on and the maximum current is flowing through the input side as well as output side, and the collector current is goes to saturation. Why it goes to saturation? It's connected here N terminal and downwards it is emitter terminal. Emitter it's created electrons negative charge, and upper side of the collector इथे collector terminal आहे. Collector terminal it is also electrons connected to the N region. That's why N region is created. Majority carrier electrons flow in the reversed bias. That's why here output voltage is 0 and the current goes to saturation. And here transistor you can use for the switch. Okay. Yes. Okay, students. Understood or not? Okay, yes, understood. Tilak, Vinayak, Samruddhi, Tushar. Okay. Okay, thank you all. Then next lecture. First
I recall the first 15 minutes BJT and it's a oral question answer. You will prepare the BJT full. It's a types, BJT चे types, then region, then CA amplifier and the BJT as a switch. Okay, then we will start the MOSFET in the next lecture. And assignments, if the unit is finished, unit 2, you can submit the assignment. If finishing the unit 2 संपल्यानंतर ना तुम्ही असाइनमेंट सबमिट करायची आहे. ठीक आहे. Till extend 1 week because of there are 2 major points in unit 2. Unit 2 मधले 2 major point राहिलेले आहेत. आपला एक MOSFET and operational amplifier. नंतर ना हे सांगायचं नाहीये इनसेम आहे मॅडम, बिकॉज ऑफ टिल इनसेम एक्झामची डेट आलेली नाहीये. तरी पण जोपर्यंत तुमचा युनिट 2 जसं युनिट 2 फिनिश होतोय, आता बीजेटीचा पार्ट पूर्ण फिनिश झालेला आहे, देन यू कॅन राईट डाऊन दी क्वेश्चन्स ऑफ असाइनमेंट इन बीजेटी. पहिल्या युनिटचे तर ऑलरेडी लिहिलेलेच असणार आहात तुम्ही. आय विल कन्सिडर ऑन दॅट. असं मी कन्सिडर करून चालले की पहिल्या युनिट तुमचं फिनिश झालंय, दुसऱ्या युनिटचं बीजेटीचं पार्ट आज फिनिश झालेलं आहे, तर तुम्ही दुसऱ्या युनिटचे बीजेटी पर्यंतचे क्वेश्चन्स लिहायला काय हरकत नाहीये. क्वेश्चन्स रॅन्डमली झाले तरी चालतील, पुढं मागं झालं तरी चालेल. असं नाही काही त्या असाइनमेंटच्या थ्रूच 1 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन्स असं आलेलं पाहिजे. फक्त नंबर्स यू कॅन राईट डाऊन ऑन दॅट. ओके ओके मॅम. ओके. बिफोर टाइम सबमिट केलं तर बिफोर टाइम सबमिट केलं तर चालेल, नो प्रॉब्लेम. यू कॅन सबमिट ऑन गुगल क्लासरूम. The deadline is the 3rd of February na, but the unit is not completed. Next lecture will start the MOSFET. You can complete on that all the assignment and submit it to till Wednesday. The deadline will extend coming Wednesday only. Okay, next week Wednesday. ओके मॅम. Okay, here I am stop the recording.